everyone. I am Anup Sanjog. Speaking about my native Hiriyur Taluk, Chitradurga district in the agrarian family. I'm basically joint family. 9 jana ideve. Nanu, appa, amma, tangi and nam chikappa family ajji. Iಷ್ಟು ಜನ ideve. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಊರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ವಿ. CET ರ್ಯಾಂಕ್ 255 ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಪೆಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2015 ಬ್ಯಾಚ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಔಟ್ ನಾನು. 2015 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದಾನು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇಂದಾನೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಗ್ಲಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ FDA, SDA ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. I was focused on studying for civil service exam. KAS 2017-18 batch, state rank 13 ಬಂದಿದೆ. Tahasildar select ಆಗಿದೆ. Before and after selection, there's a whole world of difference, poles apart. And then the kind of attention, respect you get is immense and it changes overnight. It changes with a snap. The major difference that everybody will notice is everybody will be very good to you. Everybody will try to be in your good books. So take that with a pinch of salt and be humble. ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೆದರಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Everything changes in that one moment. It's a whole new world after clearing the civil service exam. For any aspirant for that matter. Any other job will just would have been a job to me, but civil service is a whole package. That's how I look at it. Be it in terms of self-satisfaction by having a positive impact on millions of lives, or be it in the recognition, respect in the society that you get, and the thought of positively contributing to a nation building. And that's what motivated me towards civil service. Okay, there are 3 major factors to crack this exam: patience, perseverance and persistence. Without any one of these 3, you cannot do it. And above all, you just have to love the process of learning new things and improvising on yourself, because without improvising yourself, you just cannot make it to the end. KAS prelims and UPSC prelims are slightly different. In KAS prelim, paper 2 is also equally counted, unlike in UPSC. Here, being an engineering student and I was well versed in math and English, that was a great advantage to me in paper 2. Math and English played a huge part. And apart from that, prelims requires you to know huge amount of knowledge. So you just have to better eliminate the wrong options than to select the correct options in the first place. So you have to learn the trick of elimination. So eliminate the wrong answers. That would itself give you minimum 50 to 60 questions right in both the papers together. So I would suggest you all to learn the maximum number of topics or questions, and also practice. Practice is the key. The more questions you practice, there'll be intricate, minute details that you miss out on the first run, second run in the study. As many prelims papers as you solve, you get to know the mistakes that you make. You get to know the minor details that you miss out on while studying. So that improves your further studying and revision process. So the maximum number of papers that you solve is the key to cracking prelims, according to me. Okay, I see current affairs in 2 aspects. One is from the prelims perspective and the second one is from the mains perspective. From the prelims perspective, it's all a matter of luck, I would say, because the data points that you may have to remember, but not everybody can remember everything, right? It's about hit or miss. Some current affairs questions that you are well versed with can come in the exam and some may not be, and that, trust me, that will be the case for every aspirant, every serious aspirant at least. Nobody can say that they knew all the current affairs questions thoroughly. So prelims, you cannot do much with respect to current affairs. Study the most amount of materials that's available to you, that's all. But mains, current affairs in mains is a whole new ball game. It's unlike prelim. You cannot mug it up. Current affairs in mains is like what you give to the evaluator. You have to link current affairs to the mains topics and make the evaluator aware that these things what the student has written are real, are happening around him. Because see, from the perspective of an evaluator, he is most probably a retired professor. He is not a civil servant. He is not an ex-IAS or ex-KS officer. He is a professor. So you have to write answer in his perspective. So the current affairs examples, case studies that you give to him in the answers should be relatable. It should be known to common public. It should be very much relatable to him. They won't ask you in mains directly anything from current affairs. It will be linked to your syllabus. So it's up to you to how to link it to the syllabus or the particular question. And that's how you have to use or manipulate the current affairs for your syllabus perspective. Paper alli ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಂಕ್ ವಿಷಯಗಳೇ ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ತರೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, if you know your style of answer writing, you can
pick what to read, what not to read in newspaper. Because ನನಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕು, 20-30 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮೇ ಬಿ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಇಫ್ ನಾಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, your ability to assimilate that information will be very much different if you are very clear of how you are going to use that information. So syllabus first ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನನ್ನ ಪೇಪರ್ ಇಂದಾನೆ ಬರೆದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಾನು ಡೇ ಟು ಡೇ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ಪೇಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮೆಂಟಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನ್ ದಟ್, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. Economic survey is not just important for economics. Economics is just one part in your mains. But economic survey covers a wide whole gambit of topics, be it from environment, ecology, geography, polity, most of the things. So economic survey is damn sure very important. If you ask me personally, the type of question that has been put forward in the exams over the years have changed a lot. It's not been the same. Compare the pattern of questions from 2014, 15, 17 and 18. There is a huge, tremendous improvement in the question paper pattern as well as the quality of the questions that are coming today. So you have to study economic survey in that perspective. You cannot by heart anything, every data in the economic survey. That's humanly impossible. So you should know what to read, what not to read in economic survey. Economic survey is a huge document, plays a very important role in the preparation. The moment you read the question in the mains exam, you should be able to relate that question to one or the other topic in your syllabus. So that itself will give you half the confidence. So you would have won half the battle there. Once you're able to relate it to the particular topic in your syllabus, you will know in what perspective you are expected to write that answer. Not just me, most of the successful candidates would have done the same, I'm sure. We would have prepared introduction, body and conclusion for every topic in general terms, because the question would be molded in a particular way and we just have to mold the answer to that particular question, that's all. Say for example, the moment I see about uniform civil code, I would have prepared the introduction for that question earlier. So I would write that introduction and then I would mold my answer to that particular tone of the question. So that is very, very important. Don't just go on writing whatever you know. Write what is expected of you in that particular question. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. So once you know what is the expectation of the question, so the rest of the battle is only about completing the question in that particular time period. So ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Mains ಅಲ್ಲಿ 21 questions, I made sure minimum 5 diagrams, 5 flow chart and 5 examples and case studies. ಈ combinations ಅಲ್ಲಿ I used to play with all the papers. So every question will have either a case study or a flow chart or a diagram. So this will give you 1 or 2 marks additional when compared to the other answer. So this will make your answer stand apart. Also make sure you don't bluff too much, because ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ you have to substantiate from where you are saying that. 1 or 2 answers you might skip it, but if you make that as an habit, the evaluator will get to know that you are bluffing, and so it won't work. So you will have to be thorough with your content. Your content plays everything. ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನು ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಸೇ ದೆ ಕಾನ್ ಸಿಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಅವರ್, ಸಮ್ ಸೇ ದೆ ಕಾನ್ ಸಿಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರೆಡೆನ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ 9 to 10 ವಿ ವುಡ್ ಬಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 7 or 8 ವಿ ವುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಓದ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ಲಿ 1 day ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ exam in the institute, the second half of the day I would take as a break, that's all. So continuous study is not a problem to me per se. Preparation journey, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಜಾಯಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಬಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಜರ್ನಿ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ 2015, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ, ವೆರಿ ಲಾಂಗ್, ಹಾರ್ಡ್, tedious, and you have to be dedicated and mentally be prepared for a long journey. So be persistent, don't give up in between, because ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಬಂದು
if you give up in between, then all the years and years of effort, not just your effort, your family's effort, everything would go in vain. Just don't do that mistake ever again. So just be persistent and mentally be prepared for a long journey. That's all. And it's all up to you to make that journey however joyous or however enjoyable or happier you want. And the friend circle will play a huge role in your success, as well as keeping this journey a positive one for you. Motivation is something that can't be forced from externally. You have to be internally motivated, and that comes if you have a strong purpose, if you have a strong vision. Whenever you are dejected, whenever you are experiencing a failure, just think core reason why you wanted to crack the civil service examination in the first place. If that is strong, trust me, you can go on for years and years and years. If that is weak, then your core motivation would be weak, and nobody can ever motivate you ever again. Friends and family support is the most important thing, along with your own motivation. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. There are very few handful of lucky who have got it down in their first attempt, but most of us like second and third attempts ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. So our journey will be very painful. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ when you're dejected, when you're down, friends and family ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಬೀಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೆಷರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ತರದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಂಗಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಡಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಮೀ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹೋಮ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಮೀ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಬೈ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಮಾಮ್. ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದೇ ವರ್ ರಾಕ್ ಸಾಲಿಡ್. ಅದೇ ತರನೇ ನನ್ಗೊಬ್ಬನಿಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂದೆನೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ. ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಗಿವ್ your own hard work into your duty. That's all. So it's all up to you, and it's all about inner motivation, nothing else. Key to your success, I would just say one thing. I was ready to improve on myself. I was ready to correct my mistakes. See, 2015 engineering batch nandu. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ I have given 4 UPSC mains. ಎಲ್ಲ prelims clear ಆಗಿತ್ತು, UPSC mains clear ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. And this is my third KAS interview. ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I would have missed by single digit both the times. That didn't demotivate me. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ I wanted to do it again. And every time, every minor mistakes, I was ready to correct it. Because what happens, after a period of time, everybody will get that arrogance that I am correct. It's all a matter of luck. Ano arrogance barutte. If that is the case, then you are done. You are doomed. You're doomed to fail. So that shouldn't be the case. So every time when you fail, it doesn't matter how many years you have taken or how brilliant you were or how intelligent you were. The only thing that matters is how much open you are to correct your own mistakes. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೂ ಸಹ ಈಗಲೂ ಪೇಪರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಭರತ್, ಮಾನ್ಸ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಪೇಪರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್. ಅವರೇ ನನಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋರು. ಅಂಡ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ನೀ ಎಲ್ಲಾರ ಹೇಳೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮೈನರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ, ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್, ಪೇಷನ್ಸ್, consistency, non-stop consistent efforts, be it success or failure. What they say, nishkama karma. Consistent effort irbeku. At the end, one or the other day, you will get what you deserve. Civil service exam strategy or the process has changed over the years. It has changed a lot, especially in the last 5 years. What I have seen, the competition has increased huge. It is tremendous now, but don't be afraid of it. You are in the good hands. You can do it. But trust me, if you are half-hearted, 2 ವರ್ಷ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, something I would do something else, ಆ ತರ ಬಾಣ್ಬೇಡಿ. That time is gone. Now you have to be dedicated, 100% perseverant and consistent. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you cannot do it. Give your focus 100%. ಎಷ್ಟೇ 100% ಫೋಕಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹಿತ there are chances of failure. Lakhs and lakhs of people are writing this exam. Only a handful of people get through it. So that doesn't mean the rest are dumb. It's just their time has doesn't come. Ashte. So you have to be perseverant, consistent. You have to be consistent in your effort. Every day give your 100%. Make sure you're better than your yesterday's version. That's all. Just keep improving. If you can't do it, if you feel you are stagnating, trust me, it's better you live this. You cannot crack it. Be consistent, do hard work,
and smart work together and don't just give up in between. That's all. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ದೇರ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಂಕ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದನ್ನೇ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಬಾಡಿ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲಾಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್, ಆ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಲಿ, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟಾಪಿಕಿಂದ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ, ಯಾವ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೇಂಜ್ಗೆ ಬಹೆಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ನಿಪೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಲ್ಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇದನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನೇ ಎಸ್ಸೆಗೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಎಸ್ಸೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬೀಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಎಸ್ಸೆ, ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಸೆ, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ ಎಸ್ಸೆ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಮೆಂಟಲಿ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ 7 minutes or 8 minutes ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ಎ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಫಸ್ಟೇ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೋನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ to the particular mold and tone your answer to that particular question ಅಷ್ಟೇ. ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 21 questions ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ 15 ಬರೆದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ನೌ the competition has skyrocketed, so you have to give the best answer to at least 19 questions today. ಸೊ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಬಿ ಇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇರೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬರೆದಿದ್ರು, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಗೂ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಥರ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಾ, ಅವ್ರ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದು ನೋಡಿರೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡಿ, ಅವ್ರೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ದಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ನನಗೇನ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ರು, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ additional points that I could write in the next time ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾನು ನಂದೇ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಈ ತರನೂ ಒಂದಿತ್ತು. ಇದು ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಫೈನಲ್ ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಐ ವುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ದೇರ್, ಮೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಬೀಟ್ ಇನ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ ಟ್ರಿಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್, ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒನ್ಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ 5 questions ಮನೇಲಿ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ 10-11 minutes ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 30 seconds ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 21 questions ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ I was ready to write 25 questions in that same 3 hours. So every day 5 questions. ಇದರಿಂದ 2 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ನಿಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ 5 questions ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲದು. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯಾರು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆನ್ ದಟ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ 5 questions I would suggest you to write for that. And ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಲೈಕ್ SPLTE
ಸೋಷಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಲೀಗಲ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ಎಕನಾಮಿಕಲ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನು ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ತರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಟೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮೂಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಹೌ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲಿ, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ, ಲೀಗಲಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ದು 1 or 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೇನೆ ಕಂಟೆಂಟು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಚಾನ್ಸ್, ಬೆಟರ್ ಎಡ್ಜ್ ಓವರ್ ದಿ ಅದರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಕೀ ಟು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈನ್ಸ್. Credence has played an immense role in my success today. I am ever thankful to Anil sir. I am ever grateful to Maharshi sir and Anil sir, because without their efforts, I wouldn't have been able to achieve this feat today. They have been through in my thick and thin every time, because ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೈಟ್ 8 o'clock 9 o'clock ವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ or importance not every student will get in every institute, but Credence team is very much motivated, and Anil sir is very much motivated in that sense. He is ready to give his 100% provided you are ready to give yours. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅನಿಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. 80 ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು ಸಹಿತ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಜುನೈನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದೆಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಟ್. ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಆ ಥರ. ಹಿ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೀಮ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅದೊಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. That's how it happened. Core batch plays a huge role, and that pressure, attention, everything you will get it. Be it from materials or test series or corrections or ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ನನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಫೀಸರ್ ನನ್ನ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ and with core batch especially.